Me pa chow me a subscribe button no so ne be kama Ghana Media TV abusua no ho. Na Anas Aremeyaw Anas eye nsɛmtwerɛni mapa ɛwɔ my konkon Ghana mu ha no ma ɛne wɔno hwehwɛmu adwuma na wɔyɛ. Na emfe bebree ni Anas amanfo ahwehwɛ anim so behu ne nipadua na agya ɛno so atumi aboa me ahu sɛ Anas wɔno ne nipa so mesia no so wɔno ne ɔbɛnten ɛnso bere bi a wobɛhu Anas Aremeyaw Anas no na ɛyɛ adeɛ sɛ wɔhyɛ mask wɔde bibi akata n'anim tɔma bi agugu n'anim nti ama Ghanafoɔ dodoɔ na obi a ɛhwɛ anim sɛ ɔpanyini da koro obɛyi ntɔma no de agu ɔno ma hu n'anim na case bi a na ɛkɔ so between wɔno Anas Aremeyaw Anas ɛne former member of parliament for Essex Central Nwonyafo Kennedy Agyapong asɛm no kopie mu ɛwɔ ɛyɛ US man no emu Essex Superior Court na asɛm no wɔn ɛhwɛ de wɔn ani adi akyire abua no ɛnumuo no ɛna aba betodwa mfonyini aba abɔnten kyerɛm sɛ Anas Aremeyaw ɛyi ne ntɔma no a ɔde gugu n'anim no ɛde firi hɔ akyɛse ehu ne nipadua sɛ Anas ɛna egyina hɔ yi nti wɔn na wɔhwɛ n'agya wɔhyɛ ɛyɛ swata o sɛ ataadeɛ rɔhansi bi si wɔn a wɔgyina ne team pɛsɛmpɛsɛ no na asɛm no mu no ɛba na wieyɛ no Anas Aremeyaw ɛdi nkonim ne nyinaa no sɛ owura Kennedy Agyapong sɛ wobɛkaeɛ a BBC for documentary bi a ɔyɛɛ in 2018 ɔkɔkeka nsɛm bi de fa Anas ho na saa nsɛm na ɔkekaeɛ no ɛna Anas nso so anyɛ ne da a ɔtabiri de kɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ US man no emu a sɛm no kasa yi atemmuafoɔ maako du nwɔtwe na ɛtena asɛm no so wɔn mu nyinaa adwene akɔ bɛnkurom a wɔrekyerɛ mu ɛsɛ Kennedy Agyapong wadifo nti wɔntua sika boten a ɛno ɛsom America dollar no 80 million ɛmfa ɛma Anas Aremeyaw Anas. Awarded $18 million and a breakdown presuming $5 million, actual $5 million, and punitive $8 million. With your verdict and your note, your jury service in this case is complete. I truly have enjoyed working with you. You've been an attentive jury. Thank you so much for your service. You are discharged. Defendant would like to thank the jury for their service. Get out while you can. Thank you so much. Everyone appreciates your service. Okay, so the court's decision, as we start at the end, the court is denying the request for mistrial, and everyone can file motions at the appropriate time, and the court will address everything after the motions are filed appropriately and then responded appropriately. Does anyone have any questions about anything? No. Thank you. Okay. Good luck to everyone. Thank you, everyone. Thanks for coming off the breath. Na after sɛ asɛm no asɛndibea no ebuade ma Anas no aba abɔnten aba abɛkasa a wɔkyerɛ mu sɛ nyame anim nokorɛ ni amanyɔfoɔ binom ɛwɔ hɔ ɔmadwene ɔmo sɛ tumi a wɔn mu kura nti no obetumi de ataataa ɛyɛ adehyeɛ binom a sɛbi ɔmo ayi ɔmo ho asi sɛ ɔmo bɛkɔ nkoden aboa ama pɛpɛɛpɛ yɛ no ne kwaredie ketahyɛ dwumdi kankan ne prɔ yɛ tuaseɛ ɛde afiri ɔman mu ɛno na wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ ɛmmoa ɛma saa adeɛ no so ɛnkɔ so nti bɛma nsinsuo mu ansa no waham ɔno bɛhwɛ so on de abɛ ne abɛ nyina no ɔbɛyɛ n'afam deɛ de aboa ama Ghana akɔ n'anim ma yɛntie ne kasa no so ebi. Good afternoon, ladies and gentlemen. Today I stand before you not just as a journalist but as a witness to history, a child of Ghana's turbulent past and a soldier in the fight for truth. Yesterday in the Essex County Superior Court of New Jersey, an 8-member jury delivered a unanimous verdict holding Kennedy Agyapong
former Ghanaian MP, liable for defamation and awarding damages of $18 million. The ruling is more than a legal victory. It is a profound affirmation that truth matters, that justice is not a privilege of the powerful, and that the arc of history does indeed bend towards righteousness. My story begins long before this moment. I was born at the 37 Military Barracks in Accra, the son of the soldier who served in an era where power belonged to those who wielded the gun. I grew up watching my nation transition from military rule to democracy, witnessing firsthand the struggle of ordinary Ghanaians yearning for justice, transparency, and accountability. When Ghana finally embraced democracy, I knew that safeguarding it required more than just laws. It needed the unyielding courage of those willing to hold power accountable. That is why I chose journalism, not as a career, but as a calling. Over the years, my team and I have exposed corruption at the highest levels, from the corridors of politics to the halls of justice. But in fighting the corrupt, one becomes a target. Mr. Agyapong, in a desperate bid to silence me, labeled me a land grabber, an extortionist, a murderer, a tax evader, and a blackmailer who ought to be hanged. These were not just lies. They were calculated attempts to destroy my credibility and put my life in danger. While Ghana's legal system failed to deliver justice in 2018, the U.S. court upheld truth. This case was not easy. Proving defamation in the United States requires establishing actual malice by a clear and convincing evidence standard, one of the highest legal thresholds in the world. That the jury ruled 8-0 in my favor on every count is a testament to the fact that Mr. Agyapong acted with reckless disregard. Regrettably, Ghana's justice system has not always lived up to the principles of fairness and impartiality. When I sued Mr. Agyapong in 2018, despite his inability to legally substantiate his allegations, the court ruled against me, with Justice Barr scandalously branding me a terrorist instead of adjudicating the facts before him. This miscarriage of justice was later condemned by Supreme Court Justice Kolende, who rightly described it as a violent abuse of judicial authority. My fight has never been for personal gain, but for the soul of Ghana's democracy. This victory in the US sends a powerful message. The media cannot be silenced, truth cannot be buried, and those who wield power must be held accountable. Let this moment be a wake-up call to all who seek to erode the foundations of justice in Ghana. Let it remind us that democracy is not just about elections, but institutions that uphold the truth, courts that deliver justice without fear or favor, and citizens who refuse to accept corruption as the norm. To my legal team, Andrew Dehere Esquire, Arthur Womega Esquire, Evans Salasi Adeka Esquire, and Odei Crow Esquire, I am forever grateful for your dedication to justice. And to my supporters in Ghana and around the world, your unwavering belief in the fight strengthens my resolve. The battle against corruption continues. We will name shame and jail. Ghana deserves better, and I will never stop fighting for a future where justice is not a privilege of the powerful, but the right of every citizen. Thank you.